recording. Otherwise, I'll. Okay, students. Good morning to all. Welcome to the class. Good morning, sir. Very good morning. Today we are going to study about that standard timing of a country and standard time. And this is the chapter number 2. In the chapter number 2, name, globe, longitude, and latitude. Okay. Please write down the important points. Axis, globe, axis, equator, latitudes. Globe, axis, equator, parallels of latitude. Arinand, write down. Arinand എഴുതിയെടുക്കുന്നില്ലേ അതോ എഴുതണ്ട തന്നെ പഠിച്ചോളൂ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല യു ആർ എ സ്മാർട്ട് ബോയ് അതുകൊണ്ട് ആരിനൊന്ന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് നല്ല കുട്ടിയാണ് ഫാദറും മദറും ഒക്കെ പറയുന്നത് തന്നതാണ് ഓക്കെ ഹീറ്റ് സോൺസ് ഓഫ് എർത്ത് ടോറിഡ് സോൺ ടെമ്പറേറ്റ് സോൺ പിന്നെ പ്രൈം മെറിഡിയൻ ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡ് time, longitude and time, IST. What is the full form of IST? Adul K. Ramesh. Indian Standard Time. Very good. Okay. So these all the things are covered in this chapter. So already we studied. We are straight away going to the video. LMS video where we have stopped in the last class. Okay, this is okay. Let us directly we can go to the video. I think. Okay. ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡ് പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിൽ എങ്ങനെ നമ്മളുടെ സമയം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ടോക്കിയോയിലാണ് ജപ്പാനിലാണ് അമേരിക്കയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഗുജറാത്തില് അരുണാചൽ പ്രദേശിലാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ എനിവേ ലിസൺ കെയർഫുള്ളി However, this can lead to confusion and practical problems. If you think about it, how would you prepare a timetable for trains which cross several longitudes? Travelers going from one end of the Hrithik, what happened? Hrithik എന്താ പറ്റിയ പനിയാണോ ഋതിക് എന്താ കിടന്നോണ്ട് കാണണേ ഋതിക് turn on your microphone. മൈക്ക് ഓണാക്കി ഋതിക് എന്ത് പറ്റി ഋതിക് what happened? ഋതിക് എന്താ പറ്റിയേ എന്താണ് വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു എവിടെയാ വേദന തലവേദനയാണോ ചാരി ഇരുന്നിട്ട് കാണും മോനെ കിടന്നുകൊണ്ട് കണ്ടാല് കണ്ണിന് ദോഷമാണ് പറ്റുമെങ്കിൽ ചാരി ഇരുന്നിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ചാരി ഇരുന്നിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ തല ഉയർത്തി വെച്ചിട്ട് കാണും അപ്പം കുറച്ചും കൂടെ മോനത് കുറച്ചും കൂടെ കംഫർട്ട് ആയിരിക്കും ചാരി ഇരുന്നിട്ട് കട്ടിലിൽ കിടന്നിട്ട് കണ്ടാല് കണ്ണിന് ദോഷമാണ് കുറച്ചും കൂടെ തലവണ പില്ലോ ഉയർത്തി വെച്ചിട്ട് ചാരി ഇരുന്ന് കാണാൻ നോക്ക് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനാറ ഫഹദ് സാർ ഐ കാൻ ഹിയർ ഇനാറയ്ക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റണില്ല ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനാറ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ആക്കാം ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ആക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്നും കൂടെ പ്ലേ ചെയ്യാം ഓക്കെ പ്ലീസ് ലിസൺ country to the other
would have to keep changing the time in their Now we watches. are studying about longitudes and time, Indian So standard many people travel Indian frequently standard time, across the country. states of India. This could cause a lot of confusion for the people. Therefore, uniformity in time needs to be maintained throughout the country. This is done by determining the standard time for the country. The standard time of our country എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് standard time? The uniformity in time needs to be maintained throughout the country. This is done by determining the standard So, time of the country. how is the standard time determined for a country? ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് record Most countries video adopt the local time of some central meridian as the standard time for the country. For example, Indian Standard Time is based on the time on longitude 82.5 degrees east. That is, the meridian that passes through Mirzapur. Standard time ന്റെ Prime Meridian ആയിട്ട് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. മിർസാപൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതാണ്. Mirzapur is a town near Allahabad in Uttar Pradesh. This means that the difference between the standard meridian of India and that of Greenwich is 82.5 degrees. What does that mean in terms of time? Let's see. We know that for every degree of longitude, the difference in... Okay, children, listen once more. You can write down the questions, the answers, vocabularies while you are watching the video. Video വെറുതെ ആയിരുന്നിരിക്കുന്ന പോലെ താടിക്ക് കൈ കൊടുത്തിരിക്കാതെ take your pen, notebook. ഇതിന്റെ അകത്ത് Greenwich Meridian 0 degree, Indian Meridian, longitude, Indian Standard Timing 82.5 degree. ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നോട്ട്സ് എഴുതിയെടുക്കണം ഈ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ. എന്നിട്ട് പിന്നീട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളെ ടീച്ചറോട് ചോദിച്ച് ഇതേ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചർ തരും. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലാണ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത്. ആ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ വീണ്ടും കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ മാത്രമായിട്ട് കാണാം. അങ്ങനെ സ്വയം പഠിക്കണം. ഇത് പേരൻസ് ഉറപ്പുവരുത്തണം. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്നത് ചില കുട്ടികളൊക്കെ, എല്ലാ കുട്ടികളുമല്ല, സ്പൂൺ ഫീഡിങ് ശീലിച്ചവര്, ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ റെഡിമെയ്ഡ് കിട്ടി അത് കാണാതെ പഠിച്ച് ശീലിച്ചവർക്ക് ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ സ്കൂളിൽ വരുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് പഠിക്കാനൊക്കെയുള്ള സമയം കിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെൽഫ് ലേണിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങളും കൂടെ കുട്ടികൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത്യാവശ്യം. കാണാപ്പാഠം പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ഏത് ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും സ്വയം സ്വന്തം വാക്യത്തിൽ ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുന്നത് പോലെയുള്ള നോളജ് കുട്ടിക്ക് കിട്ടണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നല്ല മിടുക്കന്മാരാവും, നിങ്ങൾ സ്മാർട്ട് ചിൽഡ്രൻ ആവും. അങ്ങനെയുള്ള കിട്ടാൻ വേണ്ടി സ്വയം വൊക്കാബുലറി നോട്ട്സ് ഒക്കെ എഴുതണം. ഇപ്പോൾ ഈ കാണിക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന time is 4 minutes. നോട്ട്സ് എഴുതിയെടുക്കണം. So, the difference for 82.5 degree longitude is equal to 165 divided by 2 multiplied by 4 equals 330 minutes. That is equal to 5 hours 30 minutes. ഗ്രീൻവിച്ച് ടൈമും വേൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈമിലുള്ള ഗ്രീൻവിച്ച് ടൈം അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യൻ ടൈമും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടൈം ഫോർ 82.5 ഡിഗ്രിക്ക് ഉള്ളത് 165 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 into 4 is equal to 330 minutes. That is 5 hours 30 minutes ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വീണ്ടും നോക്കി India lies on the east of the Prime Meridian. ടൈമും വേൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് Therefore, IST is 5 hours 30 minutes ahead of GMT. By this time, you must have realized that as you move east from the Prime Meridian, you lose time, and as you move west, you gain time. On the other hand, there are countries like the USA and Russia that have multiple time zones. If you listen to നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈമിംഗ് ഒരെണ്ണമേ ഉള്ളൂ. USA പോലെയുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈം സോൺസ് ഉണ്ട്. Conversation between two Americans, you may happen to hear something on these lines. Oh,
You are in the Eastern Time Zone. We are in the Central Time Zone. 1 hour behind you. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ വരാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ ജാർഖണ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഉത്തർപ്രദേശിലുള്ള ഒരു ടൈം, ഡൽഹിയിലുള്ള ഒരു ടൈം വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും, പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ട്രെയിനിൽ പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് ഗ്രീൻവിച്ച് ടൈമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡ് അതനുസരിച്ച് നോക്കി നമ്മൾ എത്ര ഡിഗ്രി ദൂരെയാണോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. പക്ഷെ വാട്ട് വി ഡു, ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ഒറ്റ ടൈമിംഗ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ, ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം, ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് IST. ഓക്കെ, അത് പക്ഷെ USA ഒരു ചാർട്ടാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ഇറ്റ് ഈസ് സീൻ ദ ടൈമിംഗ് ചാർട്ട് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ USA, ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ ഈസ്റ്റേൺ ടൈം സോൺ ആൻഡ് സെൻട്രൽ ടൈം സോൺ. 2 time zones are there, multiple time zones are there in USA, eastern time zone and central time zone. While in How does this happen? one time zone. Don't they have a standard time? Don't USA and Russia have a standard time? Multiple time zones exist in these countries because they are spread across a large number of longitudes. അവരുടെ രാജ്യത്ത് large number of longitudes, different longitudesന്റെ അതനുസരിച്ചിട്ട് അവരുടെ ഏരിയ അനുസരിച്ചിട്ട് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈം സോൺസ് വരുന്നത്. For example, Russia has 11 time zones. Therefore, it is difficult to choose a single longitude as the standard time. As another example, Canada spreads across about 90 degrees of longitude. So, it has 6 time zones, as 15 multiplied by 6 equals 90. Each zone has its own standard time. The Earth has a total of 24 time zones of 1 hour each. In total, Earth 24 time zones By 6 equals 90. 1 hour each. Each zone has its own standard time. The Earth has a total of 24 time zones of 1 hour each. Okay, this 24 time zones വരുന്ന എത്ര ടൈം സോൺസ് ഉണ്ട് നോക്കൂ. ഈ മാപ്പിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ, മോസ്കോ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത്, ലോസ് ആഞ്ചലസ്, മോസ്കോ. ഈ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഇതിന് 24 ടൈം സോൺസ് ഉണ്ട് ഭൂമിക്ക് മൊത്തം. അതിൽ ഓരോ രാഷ്ട്രങ്ങളും ഉള്ളതനുസരിച്ച്, കോണ്ടിനെന്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് എത്ര ടൈം സോൺസ് ഉണ്ടോ ആ ടൈം സോൺസിൽ ചിലര് അത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒറ്റ ടൈം സോണെ നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ചില രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ കുറെ ടൈം സോൺസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. To end with, here's an interesting tidbit related to latitudes and longitudes. As per the Fédération Aéronautique Internationale's guidelines, to compete for a round-the-world speed record, a flight must cover a distance equal to at least the length of the Tropic of Cancer. It should also cross all meridians and end at the same place from where it took off. US3, what are you doing there? Listen. Okay, children. Longitude and ടൈം എക്സസൈസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോണത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചു, ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സസൈസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ആരാണ് ആൻസർ പറയുന്നത് നോക്കണം കേട്ടോ. നമുക്കിപ്പോ വേണമെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇന്റർനാഷണൽ അഗ്രിമെന്റ്, ദ ലോക്കൽ ടൈംസ് ഓഫ് ഓൾ പ്ലേസസ് ആർ ലിങ്ക്ഡ് ടു ഏതാണ്? According to international agreement, world the local times of all places in different countries are linked to Indian Standard Time, Greenwich Time, Local Standard Time, London Time. London time. Pardon? Greenwich time. Arinandu പറഞ്ഞു Greenwich Time. Okay, US3 അവിടെ നോക്കണേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. Greenwich Mean Time. Okay. Okay, correct. Next question.
The earth has been divided into dash time zones of 1 hour each. 24. 24 time zones. 24. Okay, very good. Okay, next. The earth completes one rotation in dash hours. 24 hours. 24 hours. Inara, what is the answer, Inara? 24. Okay, let us see whether, okay, 12, 74, 78 ആണോ? ആരെങ്കിലും 78 എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ? Anyone else saying about the 78 hours or not? 78 ആണോ? No, 20. Okay, let's see. Right, 24. The earth completes. നിങ്ങൾ ഇതിന്റെയൊക്കെ ആൻസർ ഇപ്പൊ എഴുതിയെടുക്കണം. ഇനാറ ഇത് എഴുതിയോ? The earth completes one rotation in dash hours, 24 hours. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈ സെന്റൻസ് ഫുൾ ആൻസർ സഹിതം എഴുതിയെടുക്കണം. Now we are going to the fourth question. When the sun is exactly overhead at a meridian, it is. This is a fun. നോക്കൂ, ഇതൊക്കെ വളരെ GK ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളവരോടൊക്കെ ചോദിക്കാം. സൂര്യൻ തലയ്ക്ക് മീതെ 12 noon. ചോദിക്കുന്നവർ മാത്രം ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ദാറ്റ് ഈസ് IST. സൗണ്ട് മൈക്ക് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച്, ആവശ്യമില്ലാത്തവർ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കൂ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറയേണ്ടത് ദേവാമൃതാണ്. ദേവാമൃത്. Indian Standard Time, that is IST, is the local time of a meridian, followed all over the world, followed all over Asia, followed all over India, followed in a state. What is the answer? Devamrit. Only the question to Devamrit. Indian Standard Time is the local time of a meridian, followed Or over India. all over India. Good. Congratulations. Then, if the earth rotates through 360 degrees, it rotates through dash in an hour. What is the answer? If the earth rotates through 360 in 24, it rotates through dash in an hour. 360 degree in in an 24 hours. It rotates Inara. Microphone. 15 degree. Pardon? 15. എത്ര ഇനാറ പറഞ്ഞേ? 15 degree. 15 degree. Correct. Congratulations, Inara. Good guess. Smart girl. Okay. All of you write down these answers. Places to the east of Greenwich will be, places to the east of Greenwich will be head of Greenwich time, equal to Greenwich time, and Greenwich time. The head of Greenwich time, which is the answer? Who can say? Places to the east of Greenwich. Abdul K. Ramesh. Places to the east of Greenwich will be behind Greenwich time. Ahead of Greenwich time. Behind the Greenwich time. Jasamari. Behind Greenwich time. Einstein. Ahead. Anyone? Ahead of Greenwich time? Equal to Greenwich time? Greenwich time flexible. Okay. I got one message. Message ahead of Greenwich time. Arya Nand. Okay. Very good. Ahead of Greenwich time. Good. Arya Nand, well done. Congratulations. Well done, boy.
Next question. Thank you. Next question. The Earth moves on its axis from. The Earth moves on its axis from west to east, south to west, north to south, north to From west to east, south to west, north to south, north to east. Adul, tell me. West to east. Okay, ask for Adul's answer. Adul, good boy. Congratulations. Your answer is next question. Longitudes help us to calculate distance, density, time, mass. Time. Time. Distance. Amisha, time. Okay, good. Congratulations. Okay, so now our time is over. So study well. Okay, we are going to. Okay, let us other videos if you want to see. We will see. Longitude. Sir, what is your name? Pardon? Pardon? You will learn about the concept of longitudes. This will help you to identify the time. Okay, so watch it If you look at this globe, you will notice those lines running from the North Pole to the South Pole. Have you seen this The video? Earth actually doesn't have such lines. Yeah. These are imaginary lines ഇത് കണ്ടതാണോ? called longitudes. South Pole, North Pole. The imaginary lines running from the North Pole to the South Pole on the globe are called longitudes. North Pole നിന്നും South Pole ടോപ്പിൽ നിന്നും ബോട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഇമാജിനറി ഒരു സങ്കല്പിക ലൈൻ ഉണ്ട്. ഈ ഡോട്ട്സ് പോലെ ആ ലൈനിനാണ് ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. Please write it down. The imaginary lines running from the North Pole to the South Pole on the globe. എഴുതിയതാണോ പഠിച്ചതാണോ? സാറേ ഇത് നമുക്ക് മിസ് കൊടുത്തു. വീഡിയോ കണ്ടായിരുന്നു. ഇത് വീഡിയോ പഠിച്ചതാണോ? കണ്ടായിരുന്നു. ഓ വീഡിയോ. ഓക്കെ Longitudes. നിങ്ങളൊക്കെ സ്മാർട്ടാണ്. സ്കൂളിൽ ഇരുന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ വെരി As ഗുഡ്. you already know, sailors often use patterns or latitudes to navigate. However, until the 17th century, sailors faced a difficult technical problem during navigation in the sea. How can you find out where you are if land is not visible? After all, water is the same almost everywhere. Let's look at an example. If you look at this world map, you will observe that New York and Madrid lie on the same latitude, 40° north. However, longitude. Let's look at the characteristics of longitude. Distances between longitudes are measured in degrees of longitude. Degrees, so distance between Each longitudes are degree measured in is degrees of further longitude. divided into minutes and minutes into seconds. Longitudes are semicircular in shape. The distance between longitudes reduces as they move towards the poles. At the poles, the distance between the longitudes is 0. 1 degree of longitude is the longest at the equator, 111 kilometers. At 45° latitude, it is 79 kilometer. It is shortest at the poles
where all the meridians meet. The distance at the poles is 0 kilometer. All longitudes are of equal length. The 0-degree longitude passes through Greenwich and is called the Prime Meridian. Which is Prime Meridian. Okay, the 0-degree longitude. There is an interesting background to the Prime Meridian. Prime Meridian. You have already learned that all meridians are of equal length. So, the problem was, how would you number the meridians? Where would you start? To determine a starting point, all countries reached an agreement that meridians should be counted from the meridian that passed through Greenwich. Greenwich is where the British Royal Observatory is located. The Prime Meridian divides the Earth into the Eastern Hemisphere and the Western Hemisphere. The longitude of a place is followed by the letter E or W. This letter denotes whether the longitude is east or west of the Prime Meridian. This also indicates the hemisphere in which the longitude lines, on the other hand, are not parallel lines. Therefore, they do not run parallel to the Prime Meridian. They measure the distance east and west of the Prime Meridian. Of latitudes and longitudes. Values of latitude range from 0 degree at the equator to 90 degree north or 90 degrees south at the poles. Values of longitude range from 0 degrees at the Prime Meridian to 180 degrees east. Okay, already you have studied this one. We are going to stop the screen sharing. Now this is the time for the discussion. You have studied it thoroughly. Okay, so wish you all the best. Okay, children, we are going to wind up. Thank you. All the best. Bye bye. Thank you, children. Adu.